te kijken alsof de koningin langsloopt. Die trotse doordrammers, overmacht in die krachtzoon. Blijven bezig, omdat we bezig moeten blijven. Het is niet weg te krijgen als tekst kras in de ruiten. Let is die zomaar verschijnen als licht in het duister. Blijven houden hoer omdat er toch niemand luistert. En ja, je bent maar buiten op de plek waar ik niet sluiter. Nog steeds trots strak, we blijven het uiten. Hey, check, mic check, 3, 4. Loop altijd 2 stappen vooruit op de rest van mijn bier. Ze dachten van niet, andere dachten het te zien. Wij denken gaat fout, dus nu lachen ze niet meer. Ben altijd in de weer met iets bezig. Cyflus is gedrest, stap binnen in mijn feestje. Ga zitten in de kring met wat wie vanzelf spreek ik. Kijk, ze willen hangen, maar ik heb fok niet met bezems. Mic check 1, 2, mic check 3, 4. Ja, ik en mijn mannen blijven hier. Mic check 1, 2, mic check 5, 6. Loop altijd 2 stappen vooruit op de rest. Yeah. Mic check 1, 2, mic check 3, 4. Yo, ik en mijn mannen blijven hier. Mic check 1, 2, mic check 5, 6. Loop altijd 2 stappen vooruit op de rest. Yeah, mic check 1, 2, staat die aan OP. Kom me vinden in het centrum of ik ben in een speur. Hey yo, ik doe wat ik versta, we brengen het in de laag. Zet die het doet op de kaart, passie voor elke plaat. We brengen het op de maat, yo, we brengen die met mijn maat. Zet de stappen vooruit, yo, we moeten het nu gaan maken. Beton moeten betalen, we kennen allemaal de waarde. For now, it's not an option to go and live in America and buy a house over there. It's I feel at home in Holland, you know, I got everything here, my family and everything, you know, and I want to stay close there. I feel good here. I can do all my training here, and well, for the future, you know, if I'm doing good, maybe it's nice to have a second house there or anything. But for now, I can stay with my friends, you know, with my manager in LA or San Francisco or in Miami, whatever. They'll help me out with everything. But no, it wasn't an option to buy a house over there right now. I'm still living with my parents, and yeah, it's going good. You know, they're one of my biggest fans, so it's good to have them around, and that's another reason why I didn't buy a house in the U.S. I just want to stay in Holland, train here, and do my things here. You know, have my family around, and that feels good for me. Binnenkort op zichzelf wonen, gaat het dan missen? Ja, echt wel. Ik vind er niks aan. Mag ik het zeggen? Ja, je. Ja, natuurlijk. Ik zeg het gewoon. Ja, zijn broer is al even de deur uit. En ja, meneer smaakt ook wel niet. Dus. Nou ja, zo gaat het. Zo hoort het ook te gaan, toch? Ja, zeker. En hij gaat dichtbij wonen, niet in Amerika. Dus daar waren we eerst wel een beetje bang voor eigenlijk. Nou ja, een beetje bang, maar dachten we een beetje. Maar goed, even lekker dichtbij. 10 minuten lopen, zei je, Steve? Ja. Nou, niks aan de hand. Niks aan de hand. Hij zal onze keuken ook nog regelmatig weten te vinden, denk ik. En als je moet trainen, hou hier even. Here it is. Monday I'm going to sign for the last time, you know, and then I'm gonna get the key pretty fast. So after my fight, I got some stuff to do in the house, so that's good. It's nice. You're going to settle in your own home. You're living with your parents at this moment. Yeah, till now, yeah, I still live with my parents, you know. But I bought what I said. I bought the house with the money I made in the UFC so far, and yeah, it's gonna be my own place to go back after training and stuff. So it's awesome. Dat is de naam en we zijn klaar om te knallen. Want ik en mijn mannen die komen hier letterlijk binnen. Vallen tilt van de beek en waarschijnlijk tilt van wat anders. We geven je alles, we komen even het beestje uit hangen. Geen tijd om te lachen, want we zijn aan als een matte pakken. Die ze doordrammers komen het boekje te klappen. Het is over voor jou en vooral die arme zakkers. Net wanneer je wilt lopen zet je een stapje naar achter. There's a lot of guys who are further than me in their careers right now, and they're making more money, you know. And if you have a nice house, you know, and if you want to buy a nice car, why not? You know, you got the money. It's like
you need to give yourself a treat now and then to how do you say it, to make it fun, you know. That's why you're doing it, you know. You're making money with it, and sometimes it's good to give yourself a little treat, to give yourself a boost in training or whatever. I just bought a house with the money I made. I know what I'm doing this for, you know. It's not only because I like the sport, no. I'm getting paid to do it, and I've just bought a house with it, and I need to pay for that house, you know. So if I step in there, and there's another reason I don't want to lose. I need to get paid, you know. So some pictures here from the house. It's a really nice house, in my opinion. So. It's all the stuff from the old owners, but so you have to make it your own style, or yeah, it's you're really working nice. on that, or what? You're working on that, on the styling of your house, or? No, I'm still looking around a bit what I'm going to do with it, but the people already put a lot of work in it. You know, there's a new bathroom and a new kitchen, and you know, everything about the house is good. You know, and they took care of it. So it's for me, it's really good that I don't have to put too much energy in it, because you know I'm busy with training all the time. So I'm just trying to get all the stuff together, and of course after my fight I got a little more time. I'm gonna like take maybe 2 weeks off, and you know I'm gonna try to move in 2 weeks time. So yeah, but you spend a lot of time on training. Yeah. Yeah. How many hours a day do you spend training? About 3 hours a day, I think. You know what I said. You know, we like to keep the intensity high, and if you want to train 6 hours a day with the intensity we got, you know, then after 2 days you'll be. I don't think you can go on like that for too long. Some guys like to train for 6 to 8 hours a day, you know, and that just doesn't work for me, because I just want to keep my intensity high, you know, and do my thing, and keep the sparring close to what it will be in the fight. Ik heb niet voorgesteld dat het prettig voelt als je kijkt naar een partij en die zo krijgt klopt of zo. Voelt het, hè? Voelt het daar moeilijk? Dus dat hoort erbij. Maar meestal wint hij nu. Ja, hij verliest ook wel eens, dat is erg. Maar het hoort erbij. Ja, toch? Je staat niet gillend op de bank. Ja, tuurlijk wel. Altijd. Of hij nou wint of verliest, altijd. We gaan altijd mee met een grote vriendengroep en zijn broer en onze schoondochter. Alles gaat mee. Leuk. Ja. Ga je ook naar Amerika? Nou, zijn we nog niet mee geweest. Dat willen we wel natuurlijk een keer. Maar het moet ook hier gewerkt worden. Het kost een hoop geld voor ons. Dus. Well, 14 of my 21 wins are by submission, and I think it is because most guys took me down because I'm that tall, you know, and they were like, I don't want to stand up with him because he's gonna kick my ass, and because they took me down all the time, I started thinking because I get taken down all the time, I need to have a really good guard, you know, and work for submissions all the time, and because my legs are so long and my arms are so long, it's easier to lock things up like arm bars and triangles, so that's how it came. Hoe volg je dat dan? Ga je dan op je internet kijken of zo op zo'n dag? Nou, de weging en zo wel, maar als hij moet vechten, dan liggen wij 's nachts vaak op bed. Het is 's morgens 4, 5 uur. Dan gaat de telefoon en dan belt hij me en dan hoor ik al aan zijn stem of hij gewonnen heeft of niet. En in de meeste gevallen heb je gewonnen, dus. Ja. Ga je gewoon liggen slapen als je moet klokken? Ja, wat moet je anders doen? Zijn vrienden die gaan rustig kijken de hele nacht, maar ja, dat hou ik niet vol. Het gaat zonder erg, hè? Als ik een uur of 12 naar bed ga, nou dan... Je slaapt niet onrustig, je valt gewoon lekker in ja, slaap en je denkt, gewoon die zoon van mij die echt niet. moet vechten voor zijn leven, ik ga lekker slapen. Nee, echt niet. Nee, zo gaat het niet. Je hebt echt wel de zenuwen. Ik heb de hele dag de zenuwen als hij moet vechten, de dag ervoor al. Met een weging gaan we al kijken, dat vind ik wel prachtig. Ja. Ja, als dat even kan in Europa, dan gaan we mee, maar ja, dat is nu een beetje moeilijk. Yeah, well, we're always training everything, you know, but especially because I'm starting to get heavier now and, you know, get more weight and get more muscle on my frame.
especially in the stand-up, I feel that if I hit somebody now, then it's a knockout. If I hit him good, you know, left or right doesn't matter. If I hit him on the chin, it's over, you know. And I'm training with Daniel Gita a lot, and he's a really good K1 fighter, you know. So I'm picking up a lot from his skill, and of course Bob and I are always training pad work and stuff like that, technique, improving my reach, you know, improving how to use my reach, and well, it's going really good. And everything together, you know, I'm starting to become a better fighter, and that's why I'm starting to fight better in the stand-up. And because my ground game already was good, I didn't have to worry about my ground too much, you know. And now my stand-up is coming together as well, so people are starting to be like, hey, this is gonna be scary. From the UFC, you don't get trophies like that, you know. You just get paid after a fight, but you know, that's good with me. So those are trophies. And over there that I got in Holland and Europe, fighting for all sorts of organizations, you know, when I wasn't a pro yet. So that's before the UFC, and that's the belt I got when I fought in Liverpool for Cage Gladiators, and I won 3 fights with them or their organization, all against UFC veterans. The first time I fought there, I was 19 years old, I believe, and I won a fight from a guy who fights in the UFC now, and the second fight was against a guy from Ireland who fought in the UFC. I won that fight as well. Then I got the belt, and then I fought Mario Neto, who is also a UFC veteran, when I was 21 years old, and you know, that's when I defended my belt for the first time. So. There's a gladiator on the belt. Cage Gladiators, yeah. Cage Gladiators. What about combat culture or? Combat culture. Well, it's a lifestyle for me. You know, it's doing all the right things every day. You know, what I say. You know, eating all the right things, eating healthy, going to training twice a day, do my best in training twice a day, and being an example. You know, for people, especially for kids in this sport. You know, and that's the way people in America see the sport. They see us as examples, you know, and that's combat culture, you know, doing all the right things, you know, and fighting my ass off in the cage. That's important too, doing my job. So. Yeah, because there's a gladiator on it, and that all has to do with Cage Gladiators. Yep. Yeah, but historical. It has to do with warriors, etc. Well, it's like. The name of the organization was Cage Gladiators, and you don't call your organization Pillow Fights or something like that, you know. So it's just a nice name for the organization, Cage Gladiators. That's just yeah. But is that also where combat culture is about? Is there a link or? Yeah, well, what I said, of course, you know, you try to get a nice name for your organization and try to make it a brand, and of course you try to make it as tough as possible, because you know it's a tough sport. But combat culture is what I said, you know, doing all the right things, fighting your ass off in the cage, and be an example for, especially for children who want to be like you. So. Dit is dus voor Stefan, voor vanmiddag en vanavond. En wij nemen lekker kibbeling. Vandaag ging ik niet van de markt, gewoon uit de supermarkt, maar goed. En ja, dat gaat elke dag zo. Mager, veel vlees, vind je lekker? That will be something new when you got your own house. You cook for yourself. Yeah, well, you know, it's like what she said. I go to the supermarket once or twice a week, and I come back with 2 big bags of food. You know, so the only time I eat with my parents is in the evening, and then they cook vegetables and meat and potatoes or something. You know, that's really Dutch. You know, with all the vegetables they eat potatoes, but I don't, because it's carbohydrates. You know, and I only eat the vegetables and the meat then. So, but most of the time, you know, most of the meals I buy myself. So. What I said, it's not really the diet, but it's the way you eat, you know, to keep things separated and keep it healthy. So. Ja, ja. Benzine. 013. 078. In de laag, motherfuckers in de daad. Fluxus, riskap. Zeren. Kruis, crisis. Ja. Ik ben gekomen om te blijven. Niet verstekken bonen, begrijp je? Ik ga pas weg
mannen masseert. Je vindt me naast je op je bank en laat je weten hoe het zit. Ben begrijpelijk voor iedereen en niet dat tijdelijk het moppen neemt. Want die verdwijnen weer van lieve leken, hart en zee. Het was de duivel die me lastig viel, maar hij viel door de mat omdat ik alles zie. Blijf met je poten van iemand, allemaal spullen af van last. Pak luister niet naar de grapjas, blijf dollen tot je janggast. Dit is hiphop, verras je dat uit de vaste hand. Vakmanschap van belang, het kan niet anders. Blijkbaar andersom, in de laag van beton op je kop. Haha, kom op, zo rot is het niet.